The path is clear. 7 p.m., the evening arrived and Angelo prepared to leave for ceremony. He had traveled a long way, from Seattle to end up in the middle of the Amazon rainforest, and 1,000,000 thoughts were going through his head as to why he had made such a wild journey. The facilitators approached his hut with flashlights and motioned for Angelo to follow them as they guided him to his very first ayahuasca ceremony. Angelo picked up a bottle of water and a small blanket and followed the staff out of his hut and down the dirt trail into the woods. Though his brain was loud, Angelo remained quiet, as the party proceeded down the trail. Even if he had wished to speak, his guides only spoke Spanish and Angelo spoke none, so it would have been a short conversation. The two men walking a pace ahead of him didn't seem to mind the silence though. The jungle was anything but quiet. Insects and birds could be heard in all directions. Every once in a while a branch would fall from the canopy and come crashing down to the forest floor, causing quite the racket. This was a wonderful, wild, and mysterious place, and it was like nothing Angelo had ever seen in his life, and it was just about to get wilder. The party approached the end of the trail and made their way towards the Maloka, a large hut where the ayahuasca ceremonies took place. Angelo walked up the wooden planks and entered the hut. Before him were several mattresses laid out in a semicircle. Across from them was a table where the shaman who would be guiding the ceremony, as well as the facilitators who would be assisting the participants, sat. In the center of the room was one large candle. Angelo looked around and realized he had been the last to arrive and took his place on the one remaining mattress. Angelo sat down and locked eyes with a young girl named Laura who sat on the other end of the room, and they exchanged a smile. A few of the other guests were chatting, but Angelo hadn't connected with anyone except Laura yet, and since she was on the other side of the circle he chose to remain silent for now. As Angelo sat cross-legged on his mattress, the reality of the situation he had put himself in really set in. What was he getting himself into here? Over the last year, Angelo had taken an interest in spirituality and personal development. He had heard from colleagues and friends that there were retreats in the jungle where people used an ancient medicine called ayahuasca to heal their spirits and help guide them, and after a few months of research he found himself in a faraway land surrounded by strangers, about to go on an inward, life-changing journey, and he was having second thoughts. Life-changing. Mind-blowing. These words kept going through his head over and over again. What if he was making a mistake? He might never be the same again after this experience. Was he ready for this? Angelo watched as the shaman stood up and quickly realized that his time to abandon ship had come and gone. He would have to go through with it. The guests sat in silence and watched as the shaman burnt sage around the perimeter of the Maloka in order to cleanse and purify the space. Angelo had read and watched videos all about these ceremonies, but actually being here was a very surreal experience. The shaman sat down and began pouring the medicine for the guests. Laura stood up first to take hers, and then each guest followed, one by one, until it was Angelo's turn. His heart raced as he got up off of his mattress and approached the front of the room. The shaman handed him his cup and Angelo downed it in one gulp. He was thankful he did because it tasted absolutely awful. He had read all about the putrid taste of the brew, but no amount of testimonials could have prepared him for that flavor. He tried his best to hide his reaction as he walked over and sat back down in his place. The guests all laid back on their mats as the shaman began blowing out the candles on the table one by one and finally approached the large candle in the middle of the room, extinguishing its flame. Angelo laid in pitch darkness with his eyes shut as the shaman began to sing. The song was eerie but beautiful, and Angelo focused on it while trying his best to ignore both his anxiety for the situation he'd gotten himself into and the overwhelming urge to throw up from the taste of that drink. He forced himself to relax by thinking only about his breath, in and out, while the shaman sang. Angelo had lost track of time but was beginning to feel the medicine working its magic in his body. Lights appeared in his mind. Very subtle reds, greens, and purples began to flutter in the darkness, growing brighter. The lights appeared closer and closer until Angelo could finally make out that they were hundreds of little brightly colored eyes.
The eyes began moving in circular patterns from the center of his mind and outward along what Angelo assumed were vines. The vines began rotating faster and Con đường rõ ràng 19:00 buổi tối đã đến và Angelo chuẩn bị lên đường đi lễ. Anh ấy đã đi một quãng đường dài, từ Seattle để đến giữa rừng nhiệt đới Amazon và 1 triệu suy nghĩ đang hiện ra trong đầu anh ấy là tại sao anh ấy lại thực hiện một cuộc hành trình hoang dã như vậy. Các điều hành viên tiến đến túp lều của anh ấy bằng đèn pin và ra hiệu cho Angelo đi theo họ khi họ hướng dẫn anh ấy đến với buổi lễ ayahuasca đầu tiên của mình. Angelo nhặt một chai nước và một chiếc chăn nhỏ rồi theo nhân viên ra khỏi túp lều của mình và đi theo con đường đất vào rừng. Mặc dù não của anh ấy ồn ào, Angelo vẫn im lặng khi cả nhóm đi xuống con đường mòn. Ngay cả khi anh ấy muốn nói chuyện, hướng dẫn viên của anh ấy chỉ nói tiếng Tây Ban Nha, và Angelo không nói được gì, vì vậy đó sẽ là một cuộc trò chuyện ngắn. Hai người đàn ông đi trước anh ta một tốc độ dường như không bận tâm đến sự im lặng. Rừng rậm là bất cứ điều gì ngoại trừ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng chim ở mọi hướng. Thỉnh thoảng một cành cây lại rơi khỏi tán cây và đâm xuống nền rừng gây ra tình trạng khá nặng nề. Đây là một nơi tuyệt vời, hoang sơ và bí ẩn và nó giống như không có gì mà Angelo từng thấy trong đời. Và nó sắp trở nên hoang dã hơn. Cả nhóm tiến đến cuối con đường và tiến về Maloca, một túp lều lớn nơi diễn ra các nghi lễ ayahuasca. Angelo bước lên tấm ván gỗ và bước vào túp lều. Trước anh ta là một số tấm nệm được trải thành hình bán nguyệt. Đối diện với họ là một chiếc bàn nơi Simon, người sẽ hướng dẫn buổi lễ, cũng như những người điều hành sẽ hỗ trợ những người tham gia ngồi. Ở giữa phòng là một ngọn nến lớn. Angelo nhìn quanh và nhận ra anh là người đến cuối cùng và vào chỗ trên chiếc nệm còn lại. Angelo ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ tên Laura ngồi ở đầu kia của căn phòng và họ trao nhau một nụ cười. Một vài vị khách khác đang trò chuyện nhưng Angelo vẫn chưa kết nối với bất kỳ ai ngoại trừ Laura và vì cô ấy đã ở phía bên kia của vòng kết nối nên hiện tại anh ấy đã chọn im lặng. Khi Angelo ngồi xếp bằng trên nệm của mình, thực tế của tình huống mà anh ấy đã đặt mình thực sự đặt ra. Anh ấy đã tự đưa mình vào đây là gì? Trong năm ngoái, Angelo đã quan tâm đến tâm linh và sự phát triển cá nhân. Anh ấy đã nghe từ đồng nghiệp và bạn bè rằng có những cuộc tĩnh tâm trong jungle, nơi mọi người sử dụng một loại thuốc cổ xưa gọi là ayahuasca để chữa lành tinh thần và giúp hướng dẫn họ, và sau một vài tháng nghiên cứu, anh ấy thấy mình ở một vùng đất xa xôi bị bao quanh bởi những người xa lạ. Để đi vào một cuộc hành trình hướng nội, thay đổi cuộc sống. Và anh ấy đang có những suy nghĩ thứ hai, thay đổi cuộc sống, thổi hồn vào tâm trí. Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nếu anh ta mắc lỗi thì sao? Anh ấy có thể sẽ không bao giờ như vậy nữa sau trải nghiệm này, anh ấy đã sẵn sàng cho điều này chưa? Angelo nhìn Simon đứng dậy và nhanh chóng nhận ra rằng thời điểm bỏ tàu của mình đã đến rồi đi. Anh ấy sẽ phải trải qua nó. Những vị khách ngồi trong im lặng và theo dõi Simon thiêu dụi nhà hiền chít xung quanh chu vi của Maloca để tẩy rửa và thanh lọc không gian. Angelo đã đọc và xem tất cả các video về những buổi lễ này, nhưng thực sự ở đây là một trải nghiệm rất siêu thực. Simon ngồi xuống và bắt đầu rót thuốc cho khách. Laura đứng lên đầu tiên để nhận lấy của cô ấy và sau đó từng khách theo sau. Từng người một cho đến khi đến lượt Angelo. Tim anh đập thình thịch khi anh đứng dậy khỏi nệm và tiến đến phía trước căn phòng. Simon đưa cho anh ta chiếc cốc của mình và Angelo uống một hơi cạn sạch. Anh biết ơn anh đã làm vì nó có mùi vị hoàn toàn khủng khiếp. Anh ta đã đọc tất cả về hương vị khó chịu của loại bia, nhưng không có lời chứng thực nào có thể chuẩn bị cho anh ta hương vị đó. Anh cố gắng hết sức để che giấu phản ứng của mình khi anh bước tới và ngồi xuống vị trí của mình. Tất cả các khách mời đều nằm xuống chiếu khi Simon bắt đầu thổi tắt từng ngọn nến trên bàn và cuối cùng tiến đến ngọn nến lớn ở giữa phòng, dập tắt ngọn lửa của nó. Angelo nằm trong bóng tối và nhắm mắt lại khi Simon bắt đầu hát. Bài hát kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp và Angelo tập trung vào nó trong khi cố gắng hết sức để bỏ qua cả sự lo lắng của anh ấy về tình huống mà anh ấy đã tự mắc phải và sự thôi thúc choáng ngợp muốn ném ra khỏi hương vị của đồ uống đó. Anh ấy buộc mình phải thư giãn bằng cách chỉ nghĩ về hơi thở của mình, vào và ra trong khi Simon hát. Angelo đã mất dấu thời gian nhưng bắt đầu cảm thấy thuốc phát huy tác dụng kỳ diệu trong cơ thể mình. Ánh sáng hiện lên trong tâm trí anh. Các màu đỏ, xanh lục và tím rất tinh tế bắt đầu rung chuyển trong bóng tối, ngày càng sáng hơn. Ánh sáng xuất hiện ngày càng gần hơn cho đến khi Angelo cuối cùng có thể nhận ra rằng đó là hàng trăm đôi mắt có màu sắc rực rỡ. Đôi mắt bắt đầu chuyển động theo hình tròn từ tâm trí cậu và ra ngoài dọc theo những gì Angelo cho là dây leo. Các dây leo bắt đầu quay nhanh hơn.